And I love that old cross where the dearest and best for the world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for the world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for the world of lost sinners was slain. Oh, so I turn rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for an amazing love. How can it be that thou, my Lord, should die for me? It is an amazing
the Savior's blood died he for me, who caused his pain for me, who him to death.
that thou, my Lord, ought to die for me. Amazing love, how can it be that thou, my Lord, should die for amazing love? How can it be that thou, my Lord, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my Lord, amazing love? It's an amazing love for us. How can it be that thou, my Lord, should die for? Crucified with Christ, crucified with Him, laid upon that tree, sanctified from sin. Yet not I, but Christ lives to glorify. By thy faith, this dear Son, crucified with Christ, crucified with Him, nailed upon the tree, sanctified from sin. Yet not I, but Christ lives to glorify. By thy faith of His dear Son, crucified, nailed upon the tree, sanctified from sin. Yet not I, but Christ lives to glorify. By thy faith of His dear Son, crucified with Him. Open your mouth and give Him worship. Le kando riandale, siandale riandala kiandalo, ikanale riandale siandaraba loriandale, hakolambale siandarada le riandale,
Ilo sandari andale kiamaraba. Aloki inderi andale sikindaraba leri andada. Ikondari andaraba leri andare. Aleki andale sikindaraba leri andaraba. Le karaba le sandarada. Lo karaba liandale sikindaru andarada. O bandiri andarada sikandiri andale. Luri andarada sabori andale. Akandali andaraba siki andale. Loki andarada liri andaraba. Le kandari andalaba le kindari andarada. You deserve a praise, Lord. Sikimbare. We worship you, Lord, like Kianda, Lirianda, Lianda. He loves me. I cannot tell why. He loves me. I cannot tell why. On Calvary's Jesus died for me. He loves me. I cannot. He loves me. I cannot tell why. He loves me. I cannot tell why. On Calvary's Jesus, He loves me. What manner of love is this? That one will lay his life down for another. It is only Jesus. He shed his blood to redeem us from sin. Sin that we had done ourselves. He was without sin, but he laid down his life because of his love for us. He continues to fight for us. He won the victory for us. We are who we are today because of him. There is none like him. He took away our sin and gave us life. He alone deserves praise. He alone deserves adoration. He alone deserves all glory. There is none like him, none compared unto him. From age to age, he remained the same. His name was mentioned at the beginning of time, and to the end of the time, he will still continue to be called. His name has been raised above all other names. That the mention of his name, every knee should bow and every tongue should confess that he alone is God. He is the unchanging God. Wonderful love, wonderful love, Jesus to me. He died for me to set me free. Wonderful love he has shown. He died for me to set me free. Wonderful love he has shown. Wonderful love, wonderful love, Jesus has shown to me. He died for me to set me free. Wonderful love he has shown. He died for us to set us free. Wonderful love he
He died for me to set me free. Wonderful love He has shown. Le kandarada saluri andale kiandarada siandari balu kiandarada yandale siandalu yandarada le karada liandarada le kariandale sukimaraba liandale luriandarada le karada le riandale lo kandarada siandale lukiandale riandarada Lokiandaraba siandale sukindaruandarada le kandaraba loriandaraba le sikindariandara yandoraba le sakandorianda loriandaraba le karada saloraba le kianda. We worship you, 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 we worship you. The Son that came to die on the cross for our sin, the one who took away our sin. We give you all praise, we give you adoration. You rose from the dead on the third day to sit on the right hand of the Father, interceding for us. Father, you deserve praise, you deserve adoration. There is none like you, the Lamb of God that was slain for our transgression. We praise your holy name. We give you all glory. We give you all honor. We give you all praise. We give you all honor. You are God. 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 Fairest of all the earth beside, chiefest of all unto thy bride, fullness divine in thee I see, wonderful man of Calvary, fairest of all the earth beside, chiefest of all unto thy bride, fullness divine in thee I see, wonderful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me and died to set me free. Blessed man of Calvary, oh, that man of Calvary has won my heart from me and died to set me free. Praise the Lord. Louons l'Éternel. May grace and peace from God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us all. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et le Fils soient sur nous avec tous. We thank God for keeping us alive up to this time. On remercie vraiment Dieu de nous garder en vie jusqu'à l'heure précise. We thank God for the opportunity to enjoy Easter in 2020. Et nous remercions également Dieu de nous avoir donné l'opportunité d'avoir part de la Pâque 2020. Let me also thank Pastor Chasinyako and the wife, the resident minister of PIWC, for such a great opportunity to minister, given to me to minister the word. Également un grand remerciement au pasteur Chasinyako pour l'opportunité donnée et aux leaders de PIWC pour pouvoir prêcher la parole de Dieu.
Even though in this COVID-19 season, people are not allowed to scatter, we are supposed to be confined. The word of God can be scattered at any point in time. Tant bien qu'à ce moment de COVID-19 où les gens ne doivent pas être éparpillés, on doit être confinés, nous devons partager, propager la parole de Dieu. Let me also take the opportunity to wish our brothers and sisters from other countries outside Ghana who have been trapped in court because of the COVID-19 season, and assure them that even though Ghana is not their native country, in the books of God, He is their president. Nous voulons également saisir l'opportunité pour saluer nos frères et sœurs qui sont des autres pays et leur dire que tant bien que le Ghana n'est pas leur pays ordinaire, nous prions pour eux et Dieu sera à leur côté. What I mean is that God sees all of us as one, irrespective of your location. So the God who would have heard you if you were in Guinea, Nairobi, Nigeria, India, even if you are in Ghana here, that same God is with you, though your parents may not be with you. Et le même Dieu qui prend soin de nous, qui écoute toute personne, soit vous êtes au Guinée, au Cameroun, au Niger, n'importe où vous êtes, le Dieu qui écoute que vous serez au Ghana, qu'il soit avec vous, même si vos parents ne sont pas avec vous. Shall we pray? God, we thank you for the opportunity to share and to hear your word. And we know that you minister unto us according to your divine purpose in Jesus' name. Amen. Amen. I'm speaking to the topic, who put Jesus on the cross? Je parle ou bien je prêche sur le sujet qui a mis Jésus sur la croix. This question is a very interesting question. Or this is a very interesting question. C'est une question très intéressante. You see, if Mr. Kwame, Vous voyez, c'est M. Kwame who has a wife and 3 children, qui a une femme et 3 enfants, decides that since the wife and the children are hungry, décide une fois la femme et les enfants sont he has to find food for them. il doit chercher ou bien trouver de la nourriture pour eux. And he goes to steal a bunch of plantain. Et il va voler une branche de plantain. And Mr. Kwesi takes Mr. Kwame to the police station. Et M. Kwasi amène M. Kwame à la gendarmerie. And the policeman takes Mr. Kwame to the court. Et le policier amène M. Kwame And the judge à la justice. And the judge sentences Mr. Kwame to 2 weeks in prison. Et le juge emprisonne M. Kwame 2 semaines Or de 2 weeks prison. imprisonment. And the prison officer puts Mr. Kwame into the prison cell. Et l'officier de prison met M. Kwame en prison. And I ask you, who put Mr. Kwame into prison? Et je demande à savoir qui a mis M. Kwame en prison. Depending on the angle you are coming from, Dépendant de l'angle dont vous venez, you may blame Mr. Kwesi who took Mr. Kwame to the police station. vous aurez à blâmer M. Kwasi qui a amené M. Kwame Another à person la will also, gendarmerie. another person will also say it's a policeman. L'autre personne, une autre personne aussi aura à dire que c'est le policier. Another will say the judge. L'autre personne aura à dire c'est le juge. Another will say the the prison officer. L'autre aura dit c'est l'officier de prison. Another may say that it is the wife and the children who were hungry. D'autres personnes aussi auront à dire que c'est la femme et les enfants qui avaient A faim. controversial person may even say it is the man and the woman who gave birth to Mr. Kwame in Ghana that have caused that. Donc il y aura d'autres personnes qui sont très controversiales qui auraient dire que c'est même leurs parents, c'est le père et la mère de M. Kwame qui leur avait donné naissance qui a fait, il est allé en prison. Legally, it is the complainant that we say, it's the complainant who has put Mr. Kwame into prison. The complainant, legally. Légalement, ou bien selon la loi, c'est l'accuseur qui a mis M. Kwame en prison. But morally, Mais moralement, we will look at who was the direct beneficiary of Mr. Kwame's thievery. mais on aura à voir, légalement, on aura à voir, moralement, désolé, on aura à voir qui avait bénéficié directement du vol de M. Kwame. In other words, when Mr. Kwame went and stole the plantain, who benefited from it? Autrement dit, quand M. Kwame est allé voler les plantains, qui a bénéficié de ça? So, per our context, Selon notre contexte, we will say it is the wife and the children's hunger nous aurons à dire que c'est la faim de sa femme et les enfants that has put Mr. Kwame into prison. qui a mis M. Kwame en prison. All the other people are just players.
They are actors, they are characters. Tous les autres personnes sont des caractères. Ils sont des gens qui sont en train de jouer. So, Jesus Christ was put on the cross. Donc Jésus a été mis sur la croix. Now, it is the sin of sinners that put Jesus Christ on the cross. Maintenant, c'est le péché des pécheurs qui a mis Jésus sur la croix. In other words, it is sinners that put Jesus Christ on the cross. Autrement dit, ce sont les pécheurs qui ont mis Jésus sur la croix. The Bible says every man born of man and woman, or every human being born of man and woman, is a sinner by default. Et la Bible dit que tout être humain qui a été né de l'homme et de la femme est un pécheur et il fait partie du péché. So morally speaking, Donc moralement parlant, I can confidently say je peux dire avec confiance, it is the sinful human race donc c'est la nature de péché humain that put Jesus on the cross. qui a mis Jésus sur la croix. And I will explain. Et j'aurais à expliquer. But you see, Mais vous voyez, all the human beings on this world, on this earth, cannot come together and carry Jesus onto the cross. tous les êtres humains sur cette terre ne peuvent pas venir ensemble mener Jésus à la croix. Let me give one analogy. Je vais donner une analogie. When Ghana won the Under-20 World Cup in 2010, Quand le Ghana a rapporté la coupe des jeunes de 20 ans, I didn't play. moi je n'avais pas In joué. fact, I don't even know where. I have not been to Egypt before. Je n'avais même jamais mis pied en Égypte. But I still say we won the cup. Mais j'ai toujours dit que c'est nous qui avons gagné la coupe. Why? Pourquoi? Because I'm a Ghanaian. Parce que je suis Ghanéen. Yet it is not all Ghanaians who went and played. Et juste même que ce ne sont pas tous les Ghanéens qui se sont allés We jouer. selected some 11 or 22 people, On avait sélectionné soit 11 ou bien 22 joueurs including Ajimambadu, qui étaient inclus Ajuma Medou, Dede Ayew, Dede Ayou Samuel Nkum, et Samuel Aou and the rest. et les autres. But when they beat Brazil, Mais quand ils avaient marqué Brésil, because I'm a Ghanaian parce que je suis Ghanéen and they represented me, et ils nous représentent, I can confidently je say peux dire avec that confiance, we beat Brazil. donc nous avons battu Brésil. In fact, En fait, I just checked and realized that Ghana has won the AFCON 4 times. j'ai vérifié, trouvé que Ghana a gagné la coupe pour 4 fois. But the last time they won it, many people were not alive. Et la Many of dernière us. fois ils avaient gagné la coupe, il y a beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas en vie. But we still say that we have won it 4 times. Mais on dit toujours que nous avons gagné 4 fois. Because even though we are not alive, Tant bien que nous n'étions pas nés, it's our grandfathers who won it for ce us. sont nos grands-parents qui ont gagné pour nous. So even though some of us were not alive during Jesus' time, Tant bien que certains d'entre nous n'étaient pas en vie durant le temps de the Jésus-Christ. fact that those who put him on the cross were descendants of Adam, Tant bien que ceux qui l'ont mis sur la croix étaient des descendants d'Abraham. and we are also descendants of Adam, Et nous sommes également des descendants then we d'Abraham. can conveniently say it is our brothers and sisters who put him on the cross. Donc nous pouvons dire avec confiance que ce sont nos frères et sœurs qui l'ont mis sur And la for croix. that matter, I also put him on the Et pour cross. cette réalité, moi aussi je l'ai mis à la croix. But like I said, Comme je l'ai dit, the world used some key players to do that. le monde a utilisé certains jouets clés pour le faire. Isaiah chapter 53, Isaïe 53, verse 3 to 6. le verset 3 à 6. He is despised and rejected of men, Méprisé et abandonné des hommes, a man of sorrows homme de douleur and acquainted with grief. et habitué à la souffrance. And we hid as it were our faces from him. Semblable à celui dont on détourne le visage. So take note of the third person pronouns, we, are, us, when I mention them. Faut prendre note de ces pronoms nous. He was despised, Il a été méprisé. and we esteemed him not. Et nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Surely he has borne our griefs Et sûrement, il a porté nos souffrances. and carried our sorrows. Et il a porté nos So douleurs. the third person pronoun is still recurring. Donc, le premier personne pluriel a été utilisé. Yet, Cependant, we did esteem him stricken, on ne l'a pas considéré smitten of God, frappé de Dieu and afflicted. et humilié. I'm talking about the first person plural, rather the first person. The we are the first person plural. Le Yeah. premier personne pluriel. But he was wounded Nous. for our transgressions. Mais il a été blessé So, pour nos péchés. Oui. He was bruised for our iniquities. Et il a été brisé pour nos iniquités. So the first person plural. Première personne Yes. plurielle. The chastisement of our peace was upon him, Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. and with his stripes we are healed. Et I c'est like that.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous. And we, like sheep, have gone astray. Et nous étions tous That's errants in comme des plural. brebis. We have turned everyone to his own way. Chacun suivait sa propre voie. And the Lord laid on him the iniquity of us all. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. So you see, we are, I'm asking, us, meaning that Et vous aurez à voir que moi, the graft, I'm part of those je fais part de ces gens who nailed Jesus on the qui ont cross cloué Jésus sur la croix. because I am a direct beneficiary. Parce que je suis un bénéficiaire direct. Why am I saying we are direct beneficiaries? Pourquoi disent que nous sommes des bénéficiaires directs? Before I prove it, Avant que je ne le prouve, let me list some of the players of the crucifixion team. je vais nommer certains des joueurs de la Just crucifixion. as I gave you some players of the under 20 team. Comme je vous ai nommé certains joueurs de moins de 20 ans. So John 19:7 Donc Jean 1, le verset says, 7. the Jews answered him, we have a law, and by our law he ought to die. So the Jews. Yes, the Jews. Donc les Juifs ont dit, nous avons une loi et par notre loi il doit être crucifié. Donc les Juifs. They were the goalkeepers of the crucifixion team. C'était eux les gardiens de They represented us. C'est eux qui nous représentaient. John 13 verse 2. Jean 3, le verset 2. He said, the devil having put into the heart of Judas, Simon's son, to betray him. Et la Bible dit, le Satan a mis dans le cœur de Judas pour le donner, le livrer. So Judas is our family member because he came from Adam. And I believe that, for all you know, Judas is your grandfather's 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 grandfather. So Judas was the defender. Donc, Judas était le défenseur parce que c'est lui qui avait livré Jésus-Christ. Et peut-être il vient de votre grand-grand-grand-grand-parent. John 19:23. John 19:23. Jean 19, le verset 23. Then the soldiers, Et même les soldats, when they had crucified Jesus, quand ils ont crucifié Jésus. so the soldiers were the strikers. Donc, les soldats étaient les attaquants. So a team of 4, the last member of the team, John 19:10. John 19:10. Jean 19, le verset 10. Then said Pilate unto him, Donc, Pilate a dit, knowest thou that I have the power to crucify thee? tant bien que j'ai le pouvoir de te crucifier. So Pilate was a midfielder. Donc, Pilate était le milieu de terrain. So a team of 4 Donc, ils étaient une équipe de 4. representing the sinful human race. Représentaient la nature de péché. And on behalf of all of us, Et au nom de tout un chacun de nous, on behalf of our children yet to be born, même au nom de nos enfants qui seront nés, put Jesus on the cross. ont mis Jésus sur la croix. They put Jesus on the cross. Ils ont mis Jésus sur la croix. And as I have already said, Comme je l'ai déjà souligné, if they put Jesus on the cross, s'ils ont mis Jésus sur la croix, then morally they have to be direct beneficiaries. donc moralement, il doit être directement bénéficiaire. If somebody wins the presidency of Ghana on the ticket of, say, CPP, Si quelqu'un devait gagner la présidence au nom de CPP au Ghana and chooses Mr. John as the Western Regional Minister, et choisit M. John comme le ministère de la région de l'Ouest, the regional minister should do the bidding of the president. donc le ministre de la région doit faire ce que le président lui demande de faire dans la Such région. that he will do things that will make the president win in future. Donc il doit faire des choses qui doivent aider le président à pouvoir gagner encore au futur. Because the president put him there for his direct benefit. And of course, the general benefit of everybody. Parce que le président l'a mis là pour son direct bénéfice et pour le bénéfice de tout et chacun So if du we pays. put Jesus on the cross, Donc si on a mis Jésus sur la croix, what did he do qu'est-ce qu'il a fait? to ensure that D'assurer que, we receive benefits? afin que nous recevons de bénéfices de sa croix. Even though ignorantly we didn't know that we were doing so to receive benefits. For the people I mentioned, they were doing so to clear him off the world. Tant bien que nous n'étions pas au courant, les gens qui crucifiaient Jésus n'étaient pas au courant qu'ils faisaient ça pour être bénéficiaires. So if you put somebody somewhere Si vous mettez quelqu'un quelque part to work for you, de travailler pour vous, he must confront the things that confront you il doit confronter les choses qui vous confrontent and maintain the things that help you. et maintenir les choses qui vous aident. So Jesus confronted the problems of humanity Donc Jésus a confronté les problèmes de l'humanité. because it is humanity that put him there. Parce que c'est l'humanité qui l'a mis là. So he should confront the problems that confront us, Donc il doit confronter les problèmes qui confrontent so l'humain. we will be direct beneficiaries. Afin que nous soyons les bénéficiaires The directs. first problem he confronted was sin.
Et le premier problème qu'il a confronté était le péché. Human beings are naturally sinners. L'humain ou bien les êtres humains sont naturellement pécheurs. Romans chapter 1 verse 30 says that Romains 1, le verset 30 dit, we are inventors of evil things. et il a dit, nous avons inventé des choses mauvaises. Human beings invent evil. L'être humain invente le mal. Every day new evil appears. Chaque jour, des choses mauvaises apparaissent. From cocaine selling, sakawa, soccer bet, gayism, lesbian, all forms of evil have been invented by human beings. Toutes sortes de mal a été inventé par l'être humain. And Bible says that Et la Bible dit, he was bruised for our il a iniquities, été brisé pour nos iniquités. and the chastisement of our peace was upon him. Et le châtiment qui devait nous amener la paix And he était said sur that, lui. and the Lord had laid on him the iniquity of us Que le all. Seigneur a porté sur ses épaules les iniquités de tout un chacun de nous. Sin is what creates a gap between man and God. Et le péché, c'est ça qui crée une bande entre l'homme et Dieu. It brings a temporary advantage and a temporary joy, Et ça amène une joie temporaire. but it imprints a permanent adversity. Mais ça met un adversaire ou bien une punition éternelle. To deliver us from sin, De nous délivrer du péché, Jesus had to wrestle with sin. Jésus doit lutter contre le péché. And you know that in wrestling, Et vous savez qu'en luttant, there is no way you can overcome someone without touching the person. il n'y a aucun moyen que vous aurez à conquérir ou bien à So vaincre Jesus- sans toucher la personne. So Jesus stood like this, Donc Jésus était tenu comme and ceci. sin stood like this. Et le péché aussi était de And the l'autre referee côté. said, "Prrr." Et l'arbitre a dit prrr. Jesus was a sinless man. Donc Jésus était sans péché. But because he was wrestling with sin, Mais comme il doit lutter contre le péché, sin gripped him. le péché l'a attaqué. He also gripped sin. Et il a attaqué le péché. But because he's greater than sin, Mais comme il est plus grand que le he péché, lifted sin up il a soulevé le péché and wanted to throw sin et down. voulait le jeter. But sin knowing very well Mais le péché savant that if he allowed Jesus to throw him down, I'm using permettait him à for Jésus sin, de le jeter, he will be totally bruised, il serait totalement gripped brisé Jesus. à attaquer Jésus. So Jesus had to carry sin to the cross. Donc Jésus doit porter To the le extent péché that sur la croix. God couldn't even look at him. Jusqu'au moment où Dieu ne peut même pas Then Jesus regarder son said, fils. "Oh sin, come down." Sin said, "I will not come Et down." Jésus a dit, péché, tombe-toi. Il dit, non, je ne tombe pas. Then Jesus said, "Okay, I will teach you a lesson. Donc l'ange a dit, je vais te montrer, je vais I will t'enseigner die. une leçon. I will die. Je vais mourir. Then I will go to the grave with you. Mais je vais aller même au tombeau avec toi. You will decay in the grave. Je vais rester là dans le tombeau. But me, because I'm the son of God, Mais comme moi je suis le fils de Dieu, I will not decay with you. moi je ne vais pas rester I will là. rise and leave you Je vais there. me ressusciter And I will je resterai là. come glorified. Et je serai So glorifié. Jesus carried sin to the grave. Donc Jésus a porté And he le rose péché dans he rose dans le without tombeau. the sin. Et s'est ressuscité, laissé le péché dans le tombeau. So when you accept Jesus Christ Donc si vous acceptez Jésus-Christ as your Lord and personal comme Savior, votre sauveur et Seigneur personnel, there and then you are dead to sin. donc vous êtes mort pour le péché. And God raises you unto Et vous righteousness. serez ressuscité pour la gloire. au So nom de Dieu. Jesus conquered sin. Donc Jésus a conquéri le péché. And the blood of Jesus Et le sang de Jésus that conquered sin qui a vaincu le péché over 2000 years ago il y a 2000 ans de ça is still potent today. est toujours en vie I'm aujourd'hui. a health worker Moi je suis un travailleur and de I've santé never seen any drug et je n'ai jamais vu that you can give to a thief que vous pouvez donner à un voleur for him to stop stealing. de cesser de voler. I have never seen any drug Je n'ai jamais vu un médicament that you can give to a stubborn child que vous pouvez donner à un enfant qui est très for turbulent him to change. de changer. But when the person comes to the cross Mais quand la personne vient à la croix and pleads upon the blood of Jesus, et demande pardon sur le it sang de Jésus, transforms the person. et il est transformé. So armed robbers become Donc pastors. les meurtriers deviennent des Thieves pasteurs. become elders and deacons. Même ces gens deviennent des anciens That is et the des, power of the des blood. diacres de l'église. Ce sont la puissance de Dieu. That is the power of the blood. C'est la puissance du sang. So if you are watching me Si vous me suivez, or if you are hearing me, si vous m'écoutez, I want to encourage je you veux vous encourager. that if you do not know Christ, Si vous ne connaissez pas Christ, give your life to Christ donnez today. votre vie à Christ. For those of us who know Christ, Mais pour nous d'autres qui Jesus connaissent has Dieu, already put our sins down. He has buried our sins. Jésus a déjà enterré nos péchés. Sin must not rule over us. Le péché ne doit pas nous vaincre. We must allow the lordship of Jesus Christ to manifest in our Nous lives. devons accepter et permettre
au Seigneur Jésus, sa seigneurie, sa And sévérité. by so doing, Et en faisant cela, we will not live according to the details of the flesh, nous n'aurons pas à vivre selon les détails de la but according to the chair, details of the spirit. mais selon les détails de l'esprit. The second problem Le deuxième problème that Jesus confronted que Jésus a confronté, was fear. c'était la peur. Fear has been a monster Et la peur a été parmi nous. since Adam sinned in the Garden of Eden. Dès Abraham avait péché dans le jardin d'Éden. G.D. James calls it the fear complex. Et le T.B. James l'appelle, G.D. James D.D. James l'appelle calls it the fear complex. le complexe de peur. We have the fear of death. On a la peur de mort Everybody fears death. et tout le monde a peur de la mort. The fear of failure. On a peur de l'échec The fear of hunger. et la peur de la famine. The fear of bankruptcy. La peur de tomber. In this COVID-19 season, Même dans le Covid-19, companies are afraid to go bankrupt. des entreprises ont peur de perdre de l'argent. People are now afraid because the economic world seems confused. Les gens ont peur parce que le monde économique est en confusion. Fear of poverty. La peur de la pauvreté Fear of the unknown future. et la peur de ne pas savoir le futur. Am I going to get a good husband or a good wife? Est-ce que j'aurai un bon Am I going to get mari ou employment? bien une bonne femme? Am I going to get employment in future? Est-ce que j'aurai un travail dans le futur? What will happen to me when I grow old? Qu'est-ce qui va m'arriver quand je serai Am I grand? going to lose my hair? Est-ce que je vais perdre mes cheveux? What about my teeth? Est-ce que quant à mes dents, What will happen to my waist? qu'est-ce qui va arriver à ma hanche? When I retire, where would I live? Quand je serai en retraite, où vivrai? When will I die? Quand mourrai-moi? Fear of old age. Et la peur de l'âgé, Fear of pain. la peur de la douleur. But I want to tell you this evening that Mais je vais vous dire ce soir que for those of us who have believed Jesus Christ, pour nous d'autres qui croient en he Jésus, confronted fear nous confrontons la and he la holds peur. the future. Et il tient le futur pour nous. On earth, he knows tomorrow. Il connaît demain. So he says that cast all your burdens upon me. Donc il a dit, mettez tous vos fardeaux sur moi. The Bible says he will give us an expected end. Et la Bible dit, il va nous donner une fin très expectante. Hebrews 13 says that he will never leave us or forsake us. L'Hébreu 13 dit, il ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Because he lives, I can face tomorrow. Oh, because he lives, all fear is gone. And now I know, yes, I know, he holds the future. And now is when everything just because he's living. For those of us who have accepted Christ, Pour nous d'autres qui ont accepté Jésus-Christ, because he holds the comme future, il tient le futur, we are not afraid. nous n'avons pas peur. You see, 1 John chapter 4 verse 4. Donc 1 Jean chapitre 4, le verset He 4. said, ye are of God, Il est de Dieu, little children, vous petits and enfants, have overcome them. et vous avez conquérir. Because greater is he Parce que grand est plus that is in you qui est en vous than he que lui that is in the qui est world. dans le monde. So the question I'm asking you is Donc la that question que je vous pose est que who is in you? qui est en vous? Ability to overcome fear L'habileté de pouvoir conquérir la peur depends on the one in you. dépend de celui qui est en vous. You see, we are going to Tamale, or that is Wale Wale some years back on a medical trip. Vous voyez, nous partions à Tamale ou bien à Walewale We il got y a des années. to Kintampo getting to midnight. Et nous sommes arrivés à Quintampon vers minuit. Then they told us to wait because they want some soldiers to go ahead of us to escort us because there were armed robbers on the road. So not only us, other cars. Et on nous avait demandé de s'arrêter afin que certains policiers aillent devant nous parce qu'il y avait des voleurs sur So le chemin. because soldiers were part of the traveling team, we were not afraid of the armed robbers. Et comme les soldats faisaient part de team de voyage, de l'équipe de voyage, nous n'avons pas peur de ces voleurs. So as a believer, Comme un croyant, because Christ is in me, comme Christ est en moi, and because he has confronted all these fears, et comme il a confronté toutes I ces must peurs, not be afraid of these things. je ne dois pas avoir But peur the de question ces is choses. that who is in you? Mais la question est que qui est en vous? Do you have Christ in you? Est-ce que vous avez Christ en vous?
This evening, Ce soir, if you are hearing me, si vous m'écoutez, if you are watching si me, vous me voyez, and you don't have Christ in you, et si vous n'avez pas Christ en I vous, encourage you to accept Christ as your Lord and personal je Savior. vous encourage d'accepter Jésus-Christ And when comme He votre comes to sauveur et live in Seigneur you, personnel. when He comes to live in Et quand you, il serait en vous, all these fears will disappear toutes ces peurs vont because He partir holds the future. parce qu'il tient le futur. Hallelujah. Au nom de Jésus. The next thing He confronted Et l'autre chose qu'il a confronté, is sickness. c'est la maladie. Bible says in Isaiah chapter 53 verse 5 La Bible dit en Ésaïe That- 53, le verset 5, that by His stripes we are par healed. ses meurtrissures nous sommes guéris. So to confront sicknesses, Donc pour confronter la maladie, He had to also go through sicknesses. il doit être malade. You see, sometimes that is why if we are training a nurse during vacation, they take her to the hospital so that an experienced nurse will also train her. We then take nurses to the police station during vacation. Please, are you getting me? Because the nurse is experienced. He has gone through before, so you can train his or her fellow nurse. C'est pourquoi un infirmier ou bien une infirmière en formation pendant les vacances doit être remis à un hôpital pour être formé par un infirmier ou bien une infirmière d'expérience. So pas en un gendarmerie pour être formé par un gendarme ou bien un policier. So Jesus has been sick before. Donc Jésus a été malade une fois. When they arrested him, Comme il a été arrêté, they beat him properly. il avait été frappé correctement. He had to suffer inflammation. Il doit souffrir l'inflammation. He suffered from what we call hypovolemia, Il a souffert de ce qu'on appelle meaning hypovolémie. that he lost a lot of blood. Ça veut dire qu'il a perdu beaucoup de sang. So some of the signs of hypovolemia includes weaknesses, fatigue, fainting, and dizziness. That's why he fainted. He was strong, was somebody who could preach with that microphone. But because he lost blood, he fainted. He had dizziness. Et c'est un signe de perte de sang. Et comme Jésus avait tellement perdu de sang, il était faible. Il avait même tombé évanoui. Parce que c'est quelqu'un qui était très fort. Il pouvait même prêcher sans micro durant des heures. He suffered from hypoglycemia, the one they call nkete. When you don't eat well, he suffered from hypoglycemia. On aura parlé de la malnutrition parce que quand vous ne mangez pas, vous aurez à souffrir de ça. On dirait que Jésus avait souffert de cela. He also suffered from dehydration. Il avait aussi également souffert de... Dehydration means he lost water. Ça veut dire qu'il a perdu de l'eau. That's why he said, I'm thirsty. C'est pourquoi il a dit, j'ai soif. He did all these things Il a fait toutes ces so choses. that when you also fall sick, Afin que si vous tombez malade, you know that he can heal you. il sait qu'il peut vous guérir. So this evening, Mais ce soir, I want to tell you that je vais vous dire que even if you have contracted COVID-19, si vous-même vous avez été may the affecté par healing power COVID-19, of the cross come upon you right que now. la puissance de la guérison de la croix vienne vers vous ce soir. And if you have not contracted it, Mais si vous n'avez pas été atteint, that healing power can envelop you to the extent that every COVID-19 can be repelled. que la guérison divine de la croix vous protège afin que vous ne soyez pas atteint. I was telling someone that if you don't take care, we'll pay attention to COVID-19 and other sicknesses will kill people in the hospital. Et je disais à quelqu'un que si nous ne faisons pas attention, on va prêter attention à COVID-19 jusqu'à ce que d'autres maladies vont tuer les gens. Because before COVID-19 came, people were dying. Même avant COVID-19, les gens mouraient. So no matter the kind of sicknesses that may be troubling you, whether emotional, spiritual, physical, acute, chronic, I want to decree and declare that healing power of the blood is still potent for you today. Quelle qu'en soit la maladie, vous souffrez, soit physique, spirituelle, économique ou que ce soit la maladie, je prie que la guérison de la croix divine vous touche et vous guérit en ce moment. I see the name of Jesus sounds in the believers, yes. He soothes his sorrows, heals his wounds, and drives away his. Finally, let me leave the problems he confronted and then talk about one good thing he maintained for us. Et finalement, je vais laisser les problèmes qu'il a confrontés pour parler des bonnes choses qu'il a fait. So I've talked about the fact that he confronted sin. I've talked about fear and sickness. Now I'm talking about one good thing he maintained for us. Because if somebody puts you somewhere for his own interest, you have to maintain his good things. On a parlé des problèmes comme la peur, la maladie et autres choses. Maintenant, on veut voir qu'est-ce qu'il a maintenu pour nous comme une bonne chose. Parce que si quelqu'un vous met quelque part, il doit y avoir quelque chose de bon pour cette personne. Let me say that psychologists will tell you that trust in yourselves.
in yourself, but the Bible says trust in God. Now, let me add that one about fear. When psychologists are treating people, they say trust in yourself. It's a scientific method. But Bible says trust in God or have faith in God. I want to encourage you, as you hear me, that no matter what is troubling you, have faith in God. Even if you are under mandatory quarantine, whether you are under lockdown or not, I want to encourage you that have faith in God. Hallelujah. Quelle qu'en soit la condition dans laquelle vous vivez à l'heure précise, soit vous êtes sous confinement, vous êtes confiné, ou quoi que ce soit, les psychologistes auront dire, ayez confiance en vous. Mais la Bible dit, ayez confiance à Jésus-Christ. Donc, ayez confiance à Jésus-Christ ce moment, que n'importe où vous êtes, Dieu sera avec vous et va vous guérir. So what good thing Jesus maintained for us? He gave man his greatest need, which is salvation through love. Jesus gave human beings our greatest need, which is salvation through love. Jésus nous a donné le plus grand de nos besoins, qui est le salut à l'humanité. If you put someone at a certain high position to work for you, he will not only confront things that confront you, but he can also maintain the good things that you have. In fact, he can even bring you some good things. So Jesus confronted all these troubles, but he also gave us certain good things too. Si vous mettez quelqu'un quelque part dans une position très élevée, la personne sera confrontée à des choses qui allaient vous confronter, mais pas seulement, il va aussi également maintenir des bonnes choses qui devaient être pour vous. Which is Donc, salvation. Jésus a maintenu quelque chose de bon qui est le salut pour l'humanité, pour nous. Which is salvation through love. Qui est le salut à travers l'amour. John chapter 13 verse 1 Jean 13 verset 1. to 4. I'll not read all. To Je ne vais 4. pas lire au verset 4. Je ne vais pas tout Bible lire. says that when he realized that his time was near, he loved his own even to the end. La Bible dit en Jean 1, en Jean 13, le verset 1, que quand il a réalisé que le temps était proche, il a aimé ses propres plus même qu'avant. And even those players who were part of the crucifixion team, he loved all of them. Même ces joueurs qui faisaient part de l'équipe de crucifixion, il les a aimés tant. For example, he fed Judas. Par exemple, il a senti pour Judas. You see, when in Africa here, if say Kotoko is going to play a team in Mali, those days, there more treatment. So it will be difficult for a team you're going to play against to give you all the good things, all the goodies. No. Because if they feed you well, if they treat you well, you can beat them. But Jesus did the opposite. En ce moment, si par exemple l'équipe Kotoko devait aller au Mali jouer, ils vont les maltraiter afin qu'ils ne puissent pas les gagner. Mais Jésus a fait l'opposition, il a fait le contraire. Même ceux qui l'ont crucifié, qui faisaient part de l'équipe, Jésus les entend aimer. Those of us who are young, we know those days it was very dangerous in Africa. Now, Jesus washed Judas's feet. Jésus a lavé les pieds de Judas. Meanwhile, Judas was a defender Mais of the opposing team. au moment même, Judas faisait partie, il était le défenseur de l'équipe de l'adversaire. He allowed Jesus, all I'm saying, he kissed Judas. Il a même embrassé Judas. And then the Roman soldiers who are the strikers, or who were the strikers, when Peter cut off one person's ear, Jesus put it back. Même les attaquants qui étaient les soldats, quand Pierre a coupé l'oreille d'un d'entre eux, Jésus l'a replacé. When his enemies were preparing to kill him, he was doing good to them. He was showing great love to them. Quand même les ennemis étaient prêts à le tuer, il leur montrait l'amour. When he got to Pilate, Quand il était à this the Pilate, Bible didn't say, but I'm saying, I think he saw that Pilate was a little bit old. And he didn't want to take the old man through stress for the man to get hypertension. So he didn't want the argument to be long. So when Pilate speaks, he doesn't speak. He keeps quiet. So Pilate will sentence him fast. Jesus is a very nice man. Alléluia, alléluia. Say that he didn't want Pilate to go through stress. Tant bien que Jésus était devant Pilate, il a vu. La Bible ne l'a pas dit, la Bible n'a pas suggéré, mais je pense que Jésus, voyant Pilate qui était un peu avancé en âge, il n'avait pas voulu le mettre sous pression. Donc il l'a laissé. Quand Pilate parle, Jésus ne dit rien. In fact, Luke 23:12 says that he reconciled Herod and Pilate together. They were enemies, but he put them together that day. Et la Bible dit qu'il a réconcilié Hérode et Pilate en ce jour-là. Luke 23:12 says he prayed for the people who were insulting him and disgracing. He prayed that, oh, Father, forgive them. Et Luc
23, le verset 12 dit qu'il a même prié pour ces gens en disant, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce That qu'ils is sont en train Luke de faire. 23:34. Ça, c'est Luc 13, 34. And you see, even on the cross, Même sur la croix, in pain, en douleur, he ensured that his mom will be well catered for. il a assuré que ses propres seront plus protégés que lui-même. And surprisingly, he had time to chat with the criminals. Et étant étonnant, il a même échangé avec les To criminels. the extent that he sur la croix. even saved one. Jusqu'au moment où il a même sauvé un. Me and Kama say, "Master, say many abreye kumi nkase chebi adi ashemiti." The way I'm suffering, my friend, leave me alone. But he had time to chat with them. Si c'était moi, j'allais les rebuquer parce que j'étais en douleur. Mais il a eu le temps pour échanger avec eux. Jesus is meek and mild. He doesn't cause trouble to us. Jésus est tellement humble et aimable. Even Il when ne he cause was- pas de problème pour nous. Even when he was buried and the women were going to the tomb and they were wondering who rolled the stone for us, because he didn't want the women to get waist pains, he made the stone roll by itself. He made the angel roll the stone. He's a nice man. Même quand il était enterré dans le tombeau et les femmes allaient lui voir, comme il n'avait pas voulu faire fatiguer les femmes, il a roulé la pierre qui couvrait le tombeau. The women were going to spice up his body with nice perfume. Jesus knew it was expensive, so he rose before they got there so that they can save their money. Et les femmes devaient utiliser les parfums pour massager son corps. Mais comme les parfums étaient coûteux, Jésus n'avait pas voulu les rendre acheter ces choses. Donc il s'est réveillé, il s'est ressuscité, il s'est levé avant même leur arrivée. The tomb was a borrowed tomb. Le tombeau était emprunté. So if he said that if I don't rise, this tomb cannot be used again. Let me arise. So that, you see, now the tomb is a tourist site. It is generating money for the owners. Jesus wanted to save the owners money, so he left the tomb even for them. Même le tombe, Jésus a voulu faire enrichir les propriétaires dont il n'avait pas voulu rester là. Il s'est ressuscité afin de permettre au tombeau d'être un milieu touristique. There are good things in Jesus Christ, Il y a de bonnes choses en Jésus-Christ. but you don't need anything to get them. Mais vous n'avez besoin d'aucune chose pour y arriver. You don't need money. Vous n'avez pas besoin de You don't need to l'argent. write application. Vous n'avez pas besoin You don't d'une need demande. any political figure to take you Vous there. n'avez pas besoin d'un figuier Just politique pour open vous your amener. heart Ouvrez seulement vos cœurs and accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. et acceptez Jésus-Christ And comme you votre sauveur. experience these good things. Et vous aurez à expériencer ces bonnes choses. Let me end here Je vais finir ici. Je vais by quoting this one from G.D. James. Et je vais citer ceci. This one, I want to read it verbatim. I want to read it word by word. Je vais lire ça mot à mot. God does not expect us to strive all our lives. Dieu n'espère pas que nous luttons dans la vie de jour en jour To try and reach Him. et de venir vers lui. He knows that our efforts would end in utter futility. Et il sait que Futility. nos efforts seraient en influité. Yeah, to end in vain. And Ce serait en vain. we do not need to rush God. Et on n'avait pas besoin d'être en... We don't need to rush God. On ne devait pas être prêché pour... Yeah, we don't have to put pressure on God. For Christ has already brought God down to our level. Parce que Jésus-Christ a déjà amené Dieu à notre niveau. He is our passport to heaven. C'est lui notre passeport aux cieux, au So royaume des if cieux. you know Christ, Donc si vous connaissez Jésus, you have a passport and even a visa to heaven. vous avez le passeport. You le only visa need to pour lead le holy ciel. lives. Vous avez besoin de So that your passport and your visa are not soiled. afin que votre passeport et votre visa ne soient pas inspirés. If you do not have Christ, Si vous n'avez pas Jésus-Christ, you cannot go to vous heaven. ne pouvez jamais arriver au royaume des cieux. In the person of his beloved Son, Au nom de son propre Fils, God has given the world a priceless gift. Dieu a donné au monde un prix, un monde sans prix. A Savior who is able to give peace Un sauveur qui est capable de donner la paix in persecution, et la persécution. power in perplexity, La puissance à la perplexité comfort in conflict. et le confort dans la conflit. If anybody is going through fear and tremor, if anybody is going through sorrow and weeping, may the Lord comfort that person in the mighty Si name of quelqu'un est en Jesus. train de traverser la peur, les pleurs et les angoisses à ce moment, que Dieu réconforte ce dernier. God gives strength in sorrow. Et il donne le support And dans la souffrance. and in my own words,
boldness in this fearsome COVID-19 season. Et dans mes propres mots, j'aurais dit ceux qui sont même surprisés dans ce Covid-19. When you believe in Christ, Si vous croyez en Jésus-Christ, He changes disappointments to appointments. il change tout ce qui va mal autour de vous à des bonnes choses. When a rejected person believes in Christ, Quand un rejeté croit en Jésus-Christ, he becomes accepted. il est accepté. So if you believe in Christ, Donc si vous croyez en Jésus-Christ, you become an accepted one. vous serez un accepté. When someone who is covered, Pour quelqu'un qui est couvert, nobody even knows about their whereabouts. et personne ne sait là où ils sont. You see, when you get visitors and there are certain dirty things in your house, you cover them quickly. Si vous avez des visiteurs et il y a des choses qui sont, ne sont pas lavées dans vos maisons, vous les couvrez So rapidement. some of us, we are not worthy of being taken to public domains. Et certains d'entre nous, nous ne sommes pas dignes d'être dans le domaine But when public. you accept Christ, He discovers you. Mais quand vous acceptez Christ, I il vous want to tell you découvre. that you are a proper child. Je vais vous dire que vous êtes un fils propre. You have potentials in you. Vous avez des potentiels en vous. Don't allow your past to haunt you. Il ne faut pas permettre à votre passé de vous empêcher. Jesus cast seven evil spirits or weaknesses from Mary Magdalene. Jésus a chassé 7 mauvais esprits de Mandarine. And yet she was the first person to see Jesus after resurrection. Et elle était la première personne de voir Jésus-Christ après sa Paul résurrection. says, I'm the chief of all sinners. Et Paul a dit, je suis le chef de tout pécheur. And yet in my estimation, he was the greatest apostle. Et dans mon estimation, il était le plus grand prophète. These two examples Ces deux exemples should tell you that doivent vous dire que, no matter your situation, quelle qu'en soit votre when you situation, allow Christ to take si vous control, permettez à Dieu de prendre contrôle, you become somebody that everybody will be seeking after. vous allez devenir quelqu'un que les gens vont chercher à voir. Shall we pray? Prions. I'll see the name of Jesus sounds in the believers, yes. Jesus is sorrows, his wounds, and drives away his Jesus is sorrows, his wounds, and drives away. I want us to thank God for allowing Jesus Christ to go to the cross for us. Je veux qu'on remercie Dieu d'avoir permettre à Jésus-Christ d'aller sur la croix pour nous. He has changed our situation. Il a changé notre situation. All because of Jesus going to the cross. Tout parce que Jésus est allé sur I la want croix. us to show gratitude to God. God, we Je veux thank qu'on you. soit We give you reconnaissant all à Dieu glory. pour tout ce We qu'il a give you fait. all honor, oh Seigneur, au nom God, de for Dieu, making notre Jesus roi, notre go Seigneur. to the cross for Nous te us. remercions Yes, we d'avoir put him notre there. d'avoir Little did we permis à know notre Seigneur that we were putting d'aller him sur la there croix. because of Pour our nous sauver. sins. Behold the Lamb of God Que Jésus who est takes sur la away the croix. sins of the world. Ton amour, We ta thank you that we have been part of that package. We thank you that we have been direct beneficiaries. We give you all the glory in the mighty name of Jesus. Li kabara sinkendoro mamala sakata. Li kabara sinkendoro mamali kata. Lo kotoro mamala sikitoro babala. Li kama sikitoro babari kande. We give you all glory in the mighty name of Le Jesus. roi des rois de nous avoir sauvés. Jesus confronted issues that confront humanity. Jésus a confronté des situations qui devaient confronter I talked l'humanité. about sin. J'ai parlé du péché. I don't know what sin is troubling you. Je ne sais pas quel péché vous trouble. I don't know what your weaknesses are. Je ne sais pas quels sont vos But faiblesses. no one ever met Jesus and remained the same. Mais personne n'a jamais rencontré Jésus et Zacchaeus, toujours ramé le même. Zacchaeus, the thief, never remained the same. Même Zacchaeus qui était un voleur n'était plus la même personne. If a believer keeps sinning, Si un croyant continue à prier, it means he has gotten to a point where he has stopped submitting under the lordship of Jesus Christ. si Under un the lordship croyant of Jesus Christ. continue à pécher, ça veut dire qu'il a cessé d'être soumissif à Jésus-Christ. So if you're a believer and you are watching me and you are living in sin, ask God that God, I come back to you. I surrender to your lordship.
Jesus reign over my life. If you don't know Christ, I want you to tell God, oh, I open my heart. Jesus, come and live in me. When you live in me, I'll be able to overcome sin. Open your mouth and pray. We commit ourselves into your hands. You confronted sin on the cross. Because of that, sin cannot control us. Any grip of sin in our life, we overcome them in the mighty name of Jesus. Any iota of sin, we uproot it in the mighty name of Jesus. Give us the grace to trample over sin, to trample over sin in the mighty name of Jesus. Your word says your blood cleanses us from all sins. May you wash us thoroughly, make us holy, make us wetter than snow in the mighty name of Jesus. This is very important to me. Fear. He confronted all our fears. I don't know what you're afraid of. The pregnant woman is thinking, am I going to deliver safely? The single person is thinking, am I going to get husband or wife? The businessman is thinking, when is COVID-19 going to go so that I can have my business? What are your fears? The one who is in you is greater than the one who is in the world. Are you afraid of the future? Are you afraid of cancer, kidney disease? I want you to pray that God, you confronted my fears on the cross. I push my fears to you. Deal with my fears. Deal with my fears. Give me faith. The more faith you have, the less fear you have. Fear and faith cannot coexist. Oh God, we cast all our fears to you. We cast all our fears to you. We cast all our fears to you. Even though we don't know the future, you know the future. Possess our heart. We put our trust in you. Increase our faith in you. We give our hearts, our minds, our souls to you. May you reign. Possess our future. Our future is in your hands. Reign, reign, reign. In the mighty name of Jesus. Li kabara sikitoro mamalakata. Indo makatariande. Lo kotoro mamalakata. I like but one prayer. I said he confronted sicknesses. He himself suffered a lot. Because of that, he's able to help those who suffer. We are praying that God will preserve our lives, the life of the entire nation, entire world, against COVID-19. All those who have contracted it, whether they are young or old, whether they are in Ghana or not, whatever they are, the healing hands of God should fall upon them in the mighty name of Jesus. We pray, oh God, we heal all forms of sicknesses. We heal COVID-19. Preserve our lives against COVID-19, against all forms of sicknesses, against all forms of weaknesses. In the mighty name of Jesus, heal every sickness, the whole world. Anybody who is sick of COVID-19, may you heal them. Preserve our lives in the mighty name of Jesus. Finally, I talk about how Jesus demonstrated his love even to the players of the crucifixion team, to his enemies in court, all because he wanted them to get salvation. Even if Jesus showed love to his enemies, you and I, this difficult season, we keep praying. Yes. We give our thanks, even amidst insult from ignorant people. Yeah. If God has blessed me with 1,000 cedis and I want to give 100 cedis to him, have I committed any order for people to insult me? That why are we giving tithes? Even those who hated him, he showed love to him, to them. Then those of us who love him, he must show us more favor. I want you to ask God to give you favor in this season, to give you blessings, joy, peace, and riches, to give you long life and prosperity. In the mighty name of Jesus, may you prosper us. May you give us peace. May you deliver us from stress. May you deliver us from calamity and disaster. In the mighty name of Jesus, show us your glory in the mighty name of Jesus. The word of God has come. We are made to understand that it's because of our sins. That is why Jesus came to die for us. No matter wherever you have gotten to in life, we just want you to understand that Jesus, our Lord and personal Savior, is able to change your life. The preacher made us to understand that there are a lot of goodies in Jesus. If you follow Jesus, he's able to turn you to become a better person. Wherever you have gotten to in life, no matter your sins,
Even if Paul, the persecutor of Christians, can become one of the greatest apostles, then I want to assure you, even if you are a drunkard, God, Jesus Christ, can change you. Amen. Tonight, wherever you are watching us from, wherever you are listening to the Church of Pentecost, we are throwing an invitation to you to accept our Lord Jesus Christ as your personal Savior. Wherever you are, I just want you to lift up your hands, and everything that I say, you say after me. May we lift up our hands. Lord Jesus. Seigneur, Lord Jesus. Seigneur Jésus, I know I am a sinner. je sais que je suis un pécheur. I know I am a sinner. Je sais que je suis pécheur. It's because of me you came to C'est à die. cause de moi que tu es venu mourir. Tonight, Ce soir, I accept you je t'accepte, oh Seigneur, as my Lord comme mon Seigneur and personal Savior. et mon sauveur personnel. I will walk with you Je vais travailler avec toi the entire of my life. durant toute So help me, God. Aide-moi, Seigneur. Father God, we want to thank you for this opportunity, committing all those who have lifted up their hands unto you. We are praying that, oh God, they have surrendered unto you. We are praying, oh God, may you change their life. We are praying, oh God, may you come into their life. Wherever they have gotten to, they know they can't do it on their own. That is why they've accepted you as their Lord and personal Savior. May you walk with them in the entire of your life in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Peace in this dark world of sin. The blood of Jesus whispers peace with thee. The blood of Jesus whispers peace with His perfect peace. Oh, in this dark world of sin, the blood of Jesus whispers peace within. The blood of Jesus, the blood of Jesus whispers peace with the blood